hearts are sick. Unto one who is singing, you say, now why is he? Oh, the laughters. You see them who are laughing, you get angry. Them that are rejoicing is the opposite of you. Take omukono kumukifuba kyogambe Mukama wonye emmeeme yange. Lord, heal my heart. Yongera okyogera ayi Mukama wonye emmeeme yange yalwala. That is sick. Essaawa etuuka ey'okusaba nga tosobola kusaba. Kubanga essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme. Naye olwaleero amawulire amalungi gagamba ekyegombebwa kimala ne kijja ate kiba muti gwa bulamu. Wabeerawo essanyu ng'ekyegombebwa kituuse. Era olwaleero njagala kugamba tobivaamu kwatirirako kubanga ekyegombebwa kigenda kujja. Tulako katono tusomeyo olunyiriri wano. When you are waiting for something, I will tell you that there's going to be a day when what you are waiting for will come to pass. What we were waiting for has come to pass. See what the Lord has done. Tuyimbire wamu. See what the Lord has done. Olunaku lw'obujulizi lugenda kutuuka. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. But in that time, that moment, when you see things have taken long, maybe you want to give up. Let's go back to John chapter 16. I said chapter 16. I beg your pardon. And verse 21. Yokaana essula 16 olunyiriri lwa 21. Omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Kale nammwe kaakano munakuwala, naye ndibalaba nate n'emitima gyammwe girisanyuka, n'essanyu lyammwe tewali muntu alibajjako. Ne ku lunaku luli temulibaako kye munsaba. Ddala ddala mbagamba nti buli kye mulisaba Kitange alikibawa mu linnya lyange. Okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Ebyo mbibabuulidde mu ngero, naye obudde bugenda kujja mmwe siriyogerera nammwe mu ngero, naye ndibabuulira ebya Kitange mu lwatu. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange, so sibagamba nti ndibasabira eri Kitange, kubanga Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagadde nze. Mukkiriza nga nava eri Kitange, nava eri Kitange ne njija mu nsi, nate ensi njireka ngenda eri Kitange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, laba kaakano oyogera lwatu, toyogera lugero. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna, so teweetaaga muntu yenna okukubuuza. There is a time when life is not clear. You are like in Proverbs. Ulinganga ali mu ngero. And God is trying to speak to you, but God is speaking in Proverbs. Something you're hoping for, but as if it's in Proverbs.
And Jesus promised, verse 25, these things I've spoken to you in Proverbs. But the time comes when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. And as the Lord was speaking to them, verse 29, his disciples said, Lord, now you speak plainly, and you are not speaking in Proverbs. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, laba kaakano oyogera lwatu, toyogera lugero. Waniko omukono gamba Mukama yogerako nange mu lwatu. Lord, speak to me plainly. Kyogereko n'amaanyi. Lord, speak to me plainly. Ebintu ebiri mu ngero, things that are in the Proverbs, byetaaga interpretation. They do need an interpretation okubivvuunula. Omukazi bw'abeera n'olubuto, when a child has conceived, beetaaga omusawo ayina ka TV. They need this. Bakaita TV. Scan. Mu Luganda Abaganda ekigambo scan kyabalema bakaita TV. Because you are carrying something, it is making you uncomfortable, but you don't know exactly what is in there. It is still in Proverbs. And so you go to a musawo, so you have to meet a doctor, and you go to a scanner. Nogenda muka TV. Omugamba kiki ekinsuzanga nkulungutana. Sawo kebera olabe olubuto luno. Omwana mwali oba nsitudde mayinja. Is the child in or nothing? Musawo, I need interpretation. Musawo nzivuunulira kino ki ekiri. And so they scan, the report will come. Kati report nevaayo eyaka TV. Egambe etya. Live what? Live intrauterine pregnancy at some gestational age. Wow. Olwo interpret aba atandise. Musawo awo aba atandise. Because what is in here, you can't interpret it. Kubanga gwe tosobola kuvvuunula ki kiri munda. But you just feel some discomfort. Naye owulira gwe kintu kyekyusa munda nga tomanyi. Era nze ntunulira nakati wano balinganga wandibanga yeetaaga kutwala mu kativi. Maybe the people here, you need to go for a scan. What is on your life is still in Proverbs. Ekiri ku bulamu bwo kikyali mu ngero. You get dreams, but they are in Proverbs. They need interpretation. But there comes a time when God is speaking to you direct. Tobivaamu mwana wa taata. Olw'okuba olaba byangero tebitegeerekeka. It's not yet clear. You are still in a phase when God is speaking in you in Proverbs. But don't you throw up. Don't you give up. Because there's going to be a day when now God speaks to you plainly. Waniko omukono okidde mugamba Mukama oyogereko nange mu lwatu. Yongera okyogere. Lord, speak to me plainly. Yongera okyogere, yogerako nange mu lwatu. Katonda ayogere bwe biba birota ayogere mu lwatu. Bwe kuba kwolesebwa even in visions ayogere mu lwatu. And you have this voice
Someone you are standing at the crossroads. And there's a message trying to come to you, but it is still in Proverbs. It's not yet clear. And the Lord is comparing it to a woman with a pregnancy. A woman, verse 21, a woman when she's in travail has sorrow, in travail has sorrow, because her hour is come. But as soon as she's delivered of the child, she remembers no more the anguish for the joy that a man is born in the world. And you know, therefore, that now you have sorrow, verse 22. But I see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man will take it away from you. Omukazi bw'azaala alaba ennaku. No, in travail. It's in travail. Bw'azaala bw'abanga ali mu process. If she's in the process. Ng'alina, it brings discomfort. Naye abasawo bagamba omukazi alina. The doctors say, one who is expectant, they begin to interpret, you know, but you have a living child. Move around. At least move, oscillate. Yensonga lwaki ffe essaala z'abalokole tusaba tutambula kubanga tulina ekiramu ekiri mu ffe. Because we have something alive in us. Our prayers are not like being in one place. Omukazi bamugamba bwe bati. This is what they say. You move. Genda otuukeko ku mateefu. Move and go to mateefu. Otambula okomewo. You move, you go. Gy'okoma okutambula. The more you move, kiyamba kino. it helps. Buli ddaala ly'otwala. Every step that you take. Kati ne buwazze ng'otambula. Even when you came walking. Okimanyi n'ebigere byo byazze nga bisaba. Do you know that your feet were making a prayer before God? Ye nga temugamba amiina. Say amen. N'ebigere bijja nga bisaba ngo. Even your feet come when making a prayer. Ngenda kusisinkana Katonda. I'm going to encounter God. Ngenda kusisinkana I'm going to encounter my God. Naye ate n'ebeerayo abalala. But there are some who say, nga ebigere byabwe gye balaga ngenda Magombe. I'm going to death. Ngenda Magombe. Ofuluma ku nnyumba nga ebigere byogera Magombe. When the feet are saying something, we are going to the bar. Lodge. Naye, but unto us, agambye omukazi bw'aba in travail ng'alumwa abeera n'ennaku. She has great sorrow. Ekimuleetera ennaku nti tamanyi kiki kiri muno takimanyi. Doesn't know what is inside of her womb. Naye bw'akirabako nga kifulumye. When she gets it to see, ennaku yonna agyerabira olw'okulaba ku ekyo ekibadde kimuleetera. Era nsaba essaala eno mu linnya lya Yesu. Essuubi lyo si lya bwereere. Waliwo ekiri mu namugwe. And you don't just have to give it up. Toyinza kumala gabivaamu. Don't just give it up. And you need to take a step. N'ogamba Mukama. And you say, Lord, kino ekiri mu nze sikimanyi. What is inside of me, I do not know. But you know all that which is inside. Tochiganya kufa. Don't let it die. Olunaku lutuuke. A day will come when you are no longer speaking to me in Proverbs. And you are speaking to me plainly.
eri abantu obujulizi bwabwe bukyali mu Proverbs. There are people when your testimonies are still in Proverbs. Naye olunaku lukye But the day will come. ng'obujulizi bwo buli so clear It is so clear and plain. nga na mu Misiri abulaba Even one who is hidden ne yali akuloga nga abulaba. bewitching you is seeing it, witnessing it. And so the testimony has to be converted Kati obujulizi obwo ne bukyusibwa from Proverbs okuva mu ngero to a testimony which is so clear and bold. ne bufuuka obujulizi obw'amaanyi omulwatu obulabika. I'll read again. Kansome nate. A woman, when she's in travail, has sorrow because her hour has come. But as soon as she's delivered of the child, she remembers no more the anguish for joy that a man is born in the world. Now, you therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man takes from you. And in that day you shall ask of me nothing. Verily I say unto you, whatsoever you ask in the name of the Father, he will give it to you. Hitherto you have asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. These things I've spoken to you in Proverbs. But the time comes when I shall speak no more in Proverbs, but I will show you plainly of the Father. In verse 29, his disciples now said unto him, Now, Lord, you speak plainly and not in Proverbs. People who cling and insist. When you don't give up, when you don't give up your hope, this pain as you wait, because it's not yet clear what is inside. You don't know what is coming up. You're in a battle. But the doctor is saying you that move. I know there's something living that is inside of you. You move. One who refused said, I don't want. I'm going to sleep. Doctor, I need 8 pills. I just want to peep. The more you sleep, something that inside of you can even die. Wake up a voice and say, go and pray. Because there is something inside of you. The joy will be fulfilled. When it's no longer open and plain. When it's not in Proverbs, but when it's so plain. When your grandchildren are making a mockery over you. Things are not in Proverbs, but when they're so plain. See, when they're still in Proverbs, no one even wants to talk to you, because your story still needs interpretation. And the people that are trying to interpret it, some of them are doing it the wrong way. Nebaza Mukama olw'omuvunuzi wange yamanyi okuvuunula. Naye omusajja omu bwe yayimirira n'agamba, but when one interpreter stood, eno ennyindo yani? Whose nose is this? Yayimirira yagamba bw'ati. Yagamba, who knows this? Who knows this? Omuvunuzi n'agamba, eno ennyindo yani? I said, who knows this?
N'omuvunuzi naga, yes, you said enenyindo yani. Interpreter. Okuvunula. Omuvunuzi. Naye waliwo olw'otukanuga Mukama ebyange gw'obimanyi. But there are times when you say, the Lord, you know all. Olina scanner esobola okulaga ekiri ku bulamu bwawe. You know that scan that shows you what's in my life. Omanyi weeks n'emyaka kikula kiri omwo munda kikula. Olunaku lulikya lumu nga tekikyali mu ngero naye nga kiri lwatu. Kati olwaleero njagala tuyingireko mu ssaala tusabe. Leero tugenda kusaba mu essaala. In a few minutes I want you stand. I want us to stand. Wanikako ku mikono ogambe Mukama ebyange biveeyo mu Proverbs. Raise up your hands and say, the Lord, may all that concerns me Kyogere gamba biveeyo mu ngero. move out of the Proverbs. Bijje mu lwatu. That they may come out plainly. Yongere okyogere from let us move. From Let it be Proverbs there's need for a translation. It has to move from one phase to another. But you have to be part of the process. Tandika okusaba mu essaala tuwulira asaba. Oyite erinnya lya Mukama. Let's begin to pray. Let's call upon the name of the Lord. Tufunayo akadde tusabe. Waliwo amaanyi agalina okutusiikiriza. Amaanyi galina otusiikiriza. Ekyayogera eri Mariyamu yabuuza kiriba kitya nga ekiri mundawo ye takimanyi biribaawo bitya. Malayika n'amugamba amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza. Era liweerawo ekirizaalibwa kiriyitibwa kitukuvu omwana wa Katonda. Mariyamu ng'alina ebibuuzo by'abuuza kiriba kitya. Kiribaawo kitya nze omuwala. Kiribaawo kitya nga abasajja bonna baŋŋaana. Kiribaawo kitya nze atalina musajja n'omulimu nga sirina. Kiribaawo kitya. Yimusa ku ddoboozi osabe. I want us to take a moment to pray in the name of Jesus. Gy'okoma ng'obisabira nga tobivuddemu nga tofulumye muleeba. Olunaku lukya lumu bye wali owulira mu ngero nga bituuse mu lwatu. Saba yessaala ng'omulokole. Essaala mulokole mu linnya lya Yesu. Tuli ng'omukazi babeera mu leba waadi bamugamba tambulamu. Ekiri mu lubuto lwo kibuukebuuke. Ekiri mu lubuto lwo kifune obulamu mu linnya lya Yesu. Sabamu n'amaanyi. Situla ku ddoboozi tuyite Katonda omulamu. We are praying church. We are a church that believes in prayer. Tuyimusa amaloboozi gaffe Katonda wange tuntuli olunaku olwaleero. Tuzze mu maaso go nga tusuubira okuzaala. Tuyina obulumi Mukama. Tetuva tujja mu maaso go Katonda wange nga tuyimusa okwegayirira kwaffe mu maaso go Mukama. Ng'omukazi asuubira okuzaala Mukama abeera n'obulumi Mukama. Naffe tuzze mu Mukama maaso go tuwulira tuyina obulumi Mukama. Tetumanyi na kye tusitudde Mukama naye tuyina essuubi mu Katonda. Tuyina okukkiriza maaso go Mukama nti kye tusitudde kiramu Taata. Era ye gwe Katonda omwesigwa okutuwa ekisa Mukama okukizaala newankubadde nga tuyita mu bulumi. Tuzze mu maaso g'empologoma ya Yuda tusaba otuviireyo kabaka w'abakabaka. Kubanga ekigambo kyo kyogedde Mukama nti Katonda wange ssebo wange essuubi erirwawo lisindukiriza emmeeme. Naye Bayibuli egambye nti ekyegombewa bwe kijja guba muti gwa bulamu Mukama. Tuzze mu maaso g'olwaleero Taata. Tuzze gy'oli olw'essuubi Mukama. Tuzze gy'oli nga tusuubira ekiva gy'oli. Tuzze gy'oli Mukama nga twesuubira Katonda wange mu maaso go okubaako kye tuzaala
kireeta obulamu. Bayibuli eyogedde n'egamba Mukama omukazi bw'abeera mu biro eby'okuzaala aba n'obulumi bungi, naye Bayibuli egambye nti bw'amala okuzaala omwana yeerabira obulumi bwe n'afuna essanyu olw'okuzaala omwana mu nsi. Naffe tuyina essuubi mu gwe Mukama nti newankubadde nga tusaba leero nga tukaaba, newankubadde nga tusaba leero nga tuyina obulumi, naye tukkiriza Mukama nti ebiro nga bino Mukama bunaaba bwe buti Mukama nga tuyina essanyu, bunaaba bwe buti essaala zaffe nga zibaza ebibala. Gamba Mukama leero nzize mu maaso go nga bansekerera nga bagamba nti keeyogeza keefuula akalokole, keefuula kagenda kusaba, naye buliba bwe buti ng'essaala gy'osaba evuddemu ebibala, evuddemu obulamu. Gamba Mukama nzize mu maaso go kubanga ekyawandiikibwa ekyasoose kyayogedde nga kigamba nti Katonda tosekererwa kubanga omuntu kyasiga kyakungula. Olwaleero Mukama twandibanga tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa, naye gwe Katonda gwe tusaba tosekererwa, tolimba. Buliba bwe buti Mukama bw'otuzaazizza ekiramu, buliba bwe buti Mukama nga tubotodde, buliba bwe buti Mukama abasulanga enjala nga tuyina bye tugabira emmere, buliba bwe buti Mukama abasulanga ku kkubo nga tuyina amayumba, obanga twalemera ku gwe Mukama ne tusekererwa ne tuyita mu mbeera. Yimusa eddoboozi y'amaaso ga Mukama mugambe Yesu wakyaliwo essuubi, omuti omulamu okulabisibwa, wakyaliwo essuubi, ekyegombesebwa okulabisibwa. Katonda ow'ekisa Mukama tuyimusa essuubi lyaffe mu gwe Taata, tulindirira okuva gy'oli, tusuubire okuva gy'oli Taata. Tuyina olubuto essaala gye tuyimusa, essaala yaffe Mukama tugiyimusa mu maaso go, otuviireyo Mukama. Mashata yaraba rimandelebo shata yarababa mandeleketerererere. Olwaleero Mukama wayogedde mu kigambo kyo nti ekiseera kigenda kutuuka nga toyogera naffe mu ngero, ng'oyogera naffe lwatu. Taata, waliwo bye tuzze nga tulaba mu kwolesebwa, waliwo bye tuzze nga tulaba mu nsi ey'omwoyo. Bino byebiro Mukama, bino byebiseera Taata, leka kituukirire Mukama, oyogere naffe lwatu, ebyamagero birabisibwe lwatu, essaala zaffe ziveeyo mu lwatu. Mashata yaraba Taata, tusaba oyogereko naffe mu lwatu Mukama. Taata, tusangula amaziga ng'ensi eraba, Taata tuyimuse ng'ensi eraba, Taata tukozese ng'ensi eraba. Situla ku ddoboozi yongera okusaba, yita erinnya lya Mukama. Gwe wekka gwe weeyambayamba, gwe weeyambayamba. Essuubi baliseesaamu, essuubi baliseesaamu, essuubi lyo baliseesaamu n'okusaba, baliseesaamu nga bw'osaba, nga bw'osaba. Ng'omukazi ye bw'aba tabivuddeemu abeera alumwa, naye ng'amanyi olunaku lugenda kukya, ndinaba ku mwana, kanyongere ngoberera abasawo bye baŋŋamba, kantambule kankole exercise bwenti. Otandika okukola exercise, otandika okukola exercise ng'ogamba olunaku lulikya lumu mu linnya lya Yesu. Nange ndyogera ne ŋŋamba ffeeza ne zaabu wadde sirina, naye kye nnina kye nkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Tambula kye tuba tusaba, amaanyi ga Mukama otumaamira, amaanyi ga Katonda gamaamira obulamu bwaffe, leka gamaamira obulamu bwaffe Mukama. Katonda w'obulokozi bwange Taata, amaanyi go gamaamire, amaanyi go gamaamire. Bw'oba osobola situla ku ddoboozi ly'osabe, situla ku ddoboozi sabire ekintu ekyo kiri mu bulamu bwo, kiringa ng'ekikyali mu proverb, kiringa kiri mu ngero. Tebinaba kutegerekeka eby'obufumbo bwo, tebinaba kutegerekeka eby'omulimu. It is not yet clear what is going to, how things are going to be. Hey, it's like in Proverbs, it's not yet clear. But as you continue staying on in prayer, waiting on God, olunaku lukyalo mu Katonda n'ayogera naawe mu lwatu, n'ayogera naawe mu lwatu, n'abagamba muyimirire musigale nga musaba, musabe mu linnya lyange kirituuka ne kibakolerwa. Olunaku ne lutuuka abayigizwa ne bamugamba kati
mukama waffe tukirabye tokyayogera mu ngero byokola tebikyali mu ngero byokola bizze mu lwatu tubirabako mu buliwo tulaba ku mwana ng'abuukabuuka tulaba ekyamagero nga kirabikako kye twalindirira mu linnya lya mukama waffe Yesu. Abange waliwo omuntu olina embeera gy'obadde osabira ogisabidde okumala ebbanga olindiridde Katonda okumala ebbanga olinganga abadde abivaamu olinganga abadde awanika naye mpulira ekigambo kino mu linnya lya mukama ekyo ekirwadde kyobulaba omukyala ali olubuto bamugamba asule mu katimba asule nga tasaana kufuna kirwadde kyonna kubanga kisobola okuleeta olubuto okuvaamu abamu ekirwadde endwadde y'ekibi eyagala essuubi ly'oku lubuto lw'essuubi ly'olugende endwadde y'ekibi eri mu bulamu bw'omuntu ekyo tukyenenya n'ogamba mukama bw'oba omponya bw'oba onyamba kubanga ekirwadde kyonna mu nsi yange y'omwoyo kikosa omwana ali mu lubuto kikosa ekirooto kyange buli ssekinoomu ku ffe tulina ekirooto waliwo Katonda kye yatuteeseza okuba waliwo eki kye tulina okuba naye kisabire nnyo kikyali mu feezi y'engero kituuke kirabikeko mu buliwo kituuke tukirabeko mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu saba mu linnya lya mukama ffe tuli ekkanisa ekkiririza mu kusaba situlako ku ddoboozi tuyite Katonda omulamu tumwegayirire nga tugamba mukama oli ludda wa Katonda w'amagye oli ludda wa olwazi olw'obulokozi bwange abantu kye bambulira sikitegeera sikaani kye ŋŋamba sikitegedde naye nkomyewo eri gwe omusawo w'abasawo gwe wekka mukama w'abaami bw'ogenda okunnyamba mukwano gwange okutuukiriza ekyo mukama obunyikibwa mukama wegye buli kituukiriza mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu twongere tusabe twongere tuyite erinnya lya mukama tumukaabirire mu linnya lya Katonda omulamu olwaleero lunaku lwaffe lwa bulokozi lwakulaba Katonda lwakulaba kitiibwa kye olwaleero sumulula ku maanyi g'essaala sumulula amaanyi g'essaala mu linnya lya mukama waffe Yesu sesaamu ekyo kiseeseemu agambye sinnabawulira temunnasaba mukama waffe n'abagamba temunnasaba naye bwe munaasaba ennyo mu linnya lyange olunaku lugenda kutuuka kinaabaweebwa n'essanyu lyammwe linaatuukirira Yesu n'abagamba mulinganga abasabye naye temunnasaba n'abagamba musabe mu linnya lyange musabiri kitange mu linnya lyange olunaku lujja kutuuka wamu nga kituukiridde era mulikikwatako mulisanyuka ng'essanyu lyammwe lituukirira mu linnya lya mukama waffe Yesu abanga olw'ensonga gy'olinza okumala ebbanga ensonga etutte ebbanga eddene ensonga ebadde eremeddewo ensonga eyo ng'olinganga agamba oba abasawo bannimba oba abasumba bannimba naye olwaleero nzize kusaba nga nkabirira erinnya lya mukama ku lulwo tambulamu nga bw'osaba situka kuba otudde osabe mu linnya lya mukama waffe Yesu Katonda akutunulira ng'omuzaana we Katonda akutunulira ng'omuddu we mu linnya lya mukama waffe Yesu Elizabeth naye yalina ekintu ekyali ku bulamu bwe naye yawulira obujulizi bwe yasisinkana Mariyamu omwana n'abuukabuuka yali mu lubuto lwe omwana n'abuukabuuka yali mu lubuto amaanyi go yali waggulu ennyo gamaamire obulamu bwange essaala erina okuvaayo essaala erina okuzaalibwa obujulizi obwo bulina okuzaalibwa kirina okuvaayo mu buliwo leka kirabike mu linnya lya mukama waffe Yesu omukono gwa Katonda nga gugoloddwa olina ky'obadde oyitamu olina ekibadde kikusoomooza olina entalo ezibaddewo waliwo bibadde birumba famire n'ebikulumba discomfort gy'owulira byonna bijja lwakuba nti olina ekiri ku bulamu bwo ky'ositudde kijja kireete omulabe alwanyisa ekyo ky'ositudde omubi alwanyisa ky'ositudde amagombe galwanyisa ky'ositudde gaagala owanika obiveemu naye togenda kuwanika mukama nga bw'ali omulamu mu linnya lya mukama kwatiriramu mwana wa taata leka tulindirire Katonda tumuyite saba amaanyi mu linnya lya mukama
saba amaanyi mu linnya lya Katonda w'amagye, saba amaanyi mu linnya lya Yesu. Twetaaga amaanyi olwaleero, twetaaga amaanyi, twetaaga amaanyi, twetaaga amaanyi. Yongera yita amaanyi ga Katonda leka galabisibwe. Olwaleero tufunyemu akadde, nawulidde tufunemu akadde tusabe. Olw'ebintu ebibadde bikyaludde, obujulizi obukyaludde bukyali mu ngero, bikyali mu ngero, tebinnategeerekeka, tebinnabeera clear, tebinnajja mu lwatu. Waliwo yakusuubiza naye bikyali mu ngero. Biba mu ngero ne bakusuubiza ne bakwerabira, biba mu ngero ne bakusuubiza ate ne bakeerewa ne batajja. Naye olunaku we lukya nga bivuddeyo mu ngero ne bijja mu lwatu. Olaba omukono gwa Katonda. Sayimuse eddoboozi lyo, yita amaanyi, yita amaanyi. Saba Katonda akwambaza amaanyi. Waliwo ky'oteekeddwa okuzaala, waliwo ky'oteekeddwa okubeera. Ekyo ky'oba oyitira amaanyi. Omugambe Mukama, ompisa okubeera kino, ompisa okuweereza. Kyema nsaba amaanyi, nsaba amaanyi agazaala. Gondi gwe saba amaanyi. Olina okuzaala obujulizi obwo, olina okubeera ky'olina okuba. Batugambye omukazi bw'aba olubuto bamugamba tambula tambula, nga bw'asonda ebisa, nga bw'asonda amaanyi agabeera agazaala oyo omwana gw'alina mu lubuto. Kati saba amaanyi, mugambe Mukama, nyambaza amaanyi mu sizoni eno, nyambaza amaanyi mu bironga bino. Waliwo kyenteekeddwa okuzaala, waliwo ekirina okuva mu nze, waliwo ensi kyerina okulaba, waliwo amawanga kye galina okulaba. Saba amaanyi, amaanyi agazaala. Gundi gw'oteekeddwa okuzaala, oteekeddwa okibeera, oteekeddwa okufuuka obujulizi obwo, oteekeddwa obuzaala mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Saba amaanyi, Katonda akwambaza ekisa ekibeera ky'olina okuba. Katonda akwambaza ekisa ekifuuka. Gundi gwe yambala amaanyi n'ekisa, ebyo bibeera, ebyo ogenda bifuuka, ogenda bikwatako oba obujulizi ogenda bukwatako mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Ebyo ebisuubizo by'obadde olootako, obadde okoba mu biroota, naye enkya y'olwaleero yita amaanyi agabibeera, yita amaanyi agabifuuka, yita amaanyi mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda kikugweko kaakano, ekisa ekibeera, ekisa ekifuuka mu linnya erya Yesu. Katonda akwambaza amaanyi, emikono gyo agyambaza amaanyi, amaviivi agabadde ganafuwa Katonda agambaza amaanyi. Katonda akwambaza obuvumu mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Ogenda kizaala, ekyo ogenda kibeera, obwo obujulizi oteekeddwa bubeera mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Yimusa eddoboozi ery'omuntu azaala. Omukazi bw'aba azaala yeekyawa n'okwekyawa, n'ava ku bantu abaliwo, n'atatunuulira na balinaanye, n'agamba nze nyina kyenzaala, nyina omwana gwe ndeeta ku nsi, waliwo obulamu bwe ndeeta. Gundi gwe weekyawe, vaako mu kifo wooli, oweekyawe ogambe mu linnya erya Yesu, ekimala kimala. Nyina okubeera kye nyina okuba, nyina okubeera ekyo Katonda kye yantondera, obwo obujulizi nyina okububeera. Agamawanga nyina ogatambula mu linnya erya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Gundi gwe yambala amaanyi, yambala amaanyi agaza